హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మక్తల్ నాగరాజు. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్కు ఒక అతిథి వచ్చాడు. అతడే విఘ్నేష్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో విఘ్నేష్ ఆడియోను వీడియోగా ఎలా మార్చాలో చూపించాడు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్లైడ్ షో ఎలా చేస్తారనే దాని గురించి చూపించబోతున్నాడు. ఇది విఘ్నేష్కి రెండో వీడియో. విఘ్నేష్, నా ఛానల్ తరపు నుంచి మరోసారి నీకు వెల్కమ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మక్తల్ నాగరాజు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కేజే విగ్నేశ్వర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఫోటో స్లైడ్ అనమాట. అంటే ఒక ఫొటోస్ అన్ని ఇట్లా స్లైడ్ అవుతూ ఉంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక మంచి సాంగ్ పెట్టుకొని మన ఫ్రెండ్స్కి బర్త్డేకి కానీ మరి మన ఫొటోస్ ఒక ఫోటోషూట్ లాగా చేయడం కానీ ఇట్లాంటివి చేయాలంటే మనం ఒక యాప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే వీడియో కిందున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్లో పెట్టడం ద్వారా మేము ఏ వీడియో చేసినా కానీ మీ నోటిఫికేషన్లో మీకు ముందే అందుతాయి. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం మనము ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళాలి. App screen, page 1 of 3. Folder, Google folder, 1 notification. Folder opened, page 1, Play Store. Tap to activate, tap and hold to long press, actions available, use swipe up then right to view. Play Store, navigate up, button, tap to activate. ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం మనము Photo editor with song. ఫోటో ఎడిటర్ విత్ సాంగ్ అని సెర్చ్ చేయాలి. ఫోటో ఎడిటర్ విత్ సాంగ్, ఫోటో వీడియో మేకర్ అని వస్తుంది. దీన్ని నేను ముందే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. Open, button. Photo video maker, skip him, button. Tap to Friends, activate, labels available, use swipe up then right to view. దీంతో కనుక మీరు వర్క్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు డేటా ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఏవేవో యాడ్స్ అనేటివి వస్తుంటాయి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇంకా చేయడం రాదు మీకు. అందుకని క్లోజ్ కొట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రతి అడ్వర్టైజ్మెంట్కి కూడా. యాడ్స్ రావద్దంటే మీరు వీలైతే ఇంకా ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టుకోండి, ఇంకా బెటర్. ఎందుకంటే వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఇవన్నీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్దాం. Photo video maker, ఇవి start. క్రియేట్ మీద కొట్టాలి. If create, button. Tap to activate, క్రియేట్ labels అనే available, బటన్ use swipe up then right to view. Photo video maker, symbol back, button. Tap to activate, camera 1 of 12, and list 12 items. సో Tap to activate. మనము ఇప్పుడు ఫొటోస్కి అన్నిటికీ ఫోటో షూట్ చేయాలి కాబట్టి ఫొటోస్ అన్ని ఫోల్డర్స్ అనేటివి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. మన ఇంటర్నల్ మెమరీలో మనం చూసుకోవాలి ఎక్కడ అంటే వాట్సాప్ నుంచి తీసుకోవాలా, మరి కెమెరా నుంచి తీసుకోవాలా, ఇట్లా మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Use 4 of 12. Chromatic images 3 of 12. Use 4 KJV images 5 of 12. నేను కేజేవి ఇమేజెస్ ఈ ఫోల్డర్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Photo video maker, symbol back, button. Tap to activate, labels available, use swipe up then right to view. సో నేను నా ఫోటోషూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మనము వీలైతే కొంచెం కనిపించే వాళ్ళైతే ఫోటోలన్నీ చెక్ చేసుకుంటే బెటర్. ప్రతి అన్నిటికీ చెక్ పెట్టుకోవాలి, అంటే టిక్ చేసుకోవాలన్నమాట. If selection, ఫస్ట్ ఏది button, row 1, రావాలనుకుంటున్నా column. అది టిక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏది రావాలనుకున్నా అది టిక్ చేసుకోవాలి. If selection, జస్ట్ మీకు చూపించడానికి నేను ఇవన్నీ టిక్ చేస్తున్నాను. if selection, if selection, if selection, if selection, if selection, if selection. ఒక 10 ఫోటోలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు పైన If selection, button, column 2, photos 10 out of grid. ఫొటోస్ 10 అని చెప్తుంది. Simple next, button. రైట్ స్వైప్ Tap to చేయాలి. activate, labels available, నెక్స్ట్ use swipe up బటన్ then right to view. నెక్స్ట్ బటన్ మీద తీసుకోవాలి. Alert preparing. మీకు డైరెక్ట్ ఈ Loading images. బటన్ దొరకాలనుకుంటే కనుక మీరు పైన బ్యాటరీ చూసుకునే కొంచెం కింద నెక్స్ట్ బటన్ Photo video maker, arrange photos 10. అరేంజ్ ఫొటోస్ 10 అన్నది, అంటే 10 ఫోటోలు అరేంజ్ అయినాయి అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ నెక్స్ట్ బటన్ అట్లే తీసుకోవాలి. Simple next, button. Tap to activate. Alert preparing preview. ప్రిపేరింగ్ ప్రివ్యూ అని వచ్చింది. లోడ్ అవుతున్నాయి పేజెస్. Photo video maker, ఫొటోస్ అన్ని simple పేజెస్ back, లాగా button. లోడ్ అవుతాయి అన్నమాట. Tap to activate, labels available, use swipe up then right to view. ఇక్కడ ప్రివ్యూ బటన్ ఉంటుంది. Simple preview, button. ఇప్పుడు మనకు దీనికి Tap to కావాల్సిన activate, labels available, use సాంగ్ swipe up then right to పెట్టుకోవాలి. view. Simple preview time, button. Tap to activate, labels available, use swipe up then right to view. సింపుల్ ప్రివ్యూ టైం అంటుంది. ఈ టైం తర్వాత చూద్దాం. Simple preview music, button. మ్యూజిక్ ఫస్ట్ Tap to మ్యూజిక్ activate, తీసుకోవాలి. labels available. దాన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి. మ్యూజిక్ బటన్ అని మళ్ళీ వస్తుంది. Simple preview music, button. మ్యూజిక్ Tap బటన్ to మళ్ళీ activate. ప్రెస్ చేయాలి. Photo video maker,
Symbol back button. 001 Giovanni copy R 10 of 557. 001 DV Adeline Kodu copy 001 Ashetab 001 R Sandeep 6 of 500 00 Rec KJV 00 Dance of KJV 1 00 Rec KJV 5 of 557. Tap to activate. 00 రెక్ కేజేవి అంటుంది. అంటే మన ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉన్న ఆడియోస్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మీకు. నేను ఇప్పుడు ఈ 00 కేజేవి తీసుకుంటాను. Photo video maker. Symbol back button. Tap to activate. Labels available. Use swipe up then right to view. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ 0% seat control. Use 0000. Symbol back button. Preview 10. ప్రివ్యూ 10 అంటుంది కదా. Symbol next button. నెక్స్ట్ Tap to activate. Labels available. Use swipe up. Alert please wait. Show in English. US. QWERTY. Keyboard. My video story July 21st, 2023. Back button. English. US. QWERTY. Save. Cancel. Photo video maker. అప్పుడే Symbol next సేవ్ button. అవుతుంది. Tap to ఒకసారి activate. మనం Labels టైం available. తీసుకోవాలి. 0% seat control. Use volume key to ఒకసారి మనం Symbol preview ప్రివ్యూ button. ప్లే చేసి చూద్దాం. Tap to activate. Labels available. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయదలుచుకుంటే వీడియో కిందున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి మరి ఆల్ నోటిఫికేషన్లో పెడతారని ఆశిస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్, మనం దీన్ని సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేవ్ చేసే ముందు మనం దీనికి ఒక టైమర్ అనేది సెట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఆడియో వచ్చేసి 20 సెకండ్స్ ఉంది. అంటే నేను ఎన్ని ఫోటోస్ సెలెక్ట్ చేశాను, 10 ఫోటోస్ సెలెక్ట్ చేశాను. అంటే ప్రతి ఫోటో కనుక 2 సెకండ్స్ వస్తేనే 2 × 10 20 సెకండ్స్ అవుతుంది. కాబట్టి Symbol preview transition button. Tap symbol preview time button. ప్రివ్యూ టైం Tap to ఈ activate. బటన్ Labels available. తీసుకోవాలి. Use swipe up then right to view. 2, 6, 4, 2. Tap to activate. 2 సెకండ్స్ ఇక్కడ 2 అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది 2 సెకండ్స్. లేదు 4, 6 పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీ ఇష్టం. నేను 2 పెడుతున్నాను. 4, 2. 2 సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్ తీసుకుందాం. Symbol next button. Alert please wait. Show in English. US. QWERTY. Keyboard. My video story July 21st, 2023. 4051. Editing. My video story July 21st, 20. Copy and paste over. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, మనకు ఈ పాత పేరు ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసేసుకోవాలి, మనం డిలీట్ చేసుకోవాలి. Delete. My video street deleted. Editing. Story July 21st, 2023. 4051. Copy and paste over. Delete. 21 2022 deleted. Editing. Story July 3rd, 4051. Edit box. Enter name. Tap and hold to long press. Edit options available. Use swipe up then right to view. Editing. Story July 3rd. Copy and paste over. Delete. 34051 deleted. Delete. Space deleted. Delete. O deleted. Editing. Enter name. Edit box. Tap and hold to long press. Edit సారీ options ఫ్రెండ్స్, available. Use swipe up then మనకు right to ఇక్కడ view. పేరు రాగానే మనం డిలీట్ చేసుకుని ఉంటే మొత్తం డిలీట్ అయ్యేది. అట్లా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎంటర్ నేమ్ అంటుంది, ఇక్కడ మనం ఏదైనా రాద్దాం. ఫోటో O. Oscar. P. P. H. H. O. O. Y. T. Tango. T. O. O. Space. Photo. J. K. K. J. J. V. V. Space. KJV. ఫోటో కేజేవి అని దీనికి పేరు ఇచ్చాను నేను. సేవ్ చేద్దాం. Save. Tap to activate. Alert creating your video story. English. US. QWERTY. Keyboard hidden. సేవ్ మీద డబుల్ ట్యాప్ ఇచ్చేసాను. సేవ్ అవుతుంది. లోడ్ అయ్యేదా కొంచెం Creating your video story. క్రియేటింగ్ వీడియో స్టోరీ అంటుంది. ఇది క్రియేట్ అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్రియేట్ Photo video అయిపోయింది. maker. Symbol back button. Tap to video screen. దీన్ని Labels available. Use swipe up then right to view. ఫోటో స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయదలుచుకుంటే వీడియో కిందున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి మరి ఆల్ నోటిఫికేషన్లో పెడతారని ఆశిస్తున్నాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.